Imagina esto, un palacio de piedra caliza elevandos desde las orillas del Rio Rouge en Dearborn, Michigan, sus 50 habitations resplandeciendo en el crepúsculo del otoño de 1915, humo saliendo de las chimeneas mientras los sirvientes se movían a través de corredores ocultos detrás de las paredes. Sus pasos amortiguados por alfombras que ningún invitado jamás pisaría. Sus rostros invisibles para los industriales y presidentes que se reúnen en salones dorados arriba, y en algún lugar de este laberinto de poder y secreto, existen espacios a los que ni siquiera los visitantes más privilegiados podían entrar, habitaciones que contenían las verdades incómodas sobre el capitalista más celebrado de América. El hombre que revolucionó la industria y simultáneamente publicó la propaganda antisemita más viciosa en la historia estadounidense. Quien pagó a sus trabajadores sin precedentes $5 al día mientras empleaba matones para golpear a los organizadores sindicales. Hasta la sumisión sangrienta, quien construyó esta propiedad como un templo a su visión de la inocencia pastoral estadounidense incluso mientras sus fábricas enegrecen el cielo y su vida privada se desenredaba en escándalo y obsesión. Esta es la historia de Fairlane, la propiedad de Henry Ford, pero más importante aún, es la historia de lo que estas paredes fueron diseñadas para ocultar, las habitaciones a las que nadie tenía permitido entrar, el ala del alma de la industria estadounidense que quedó para siempre celada de la vista pública. Y la verdad oscura que ninguna cantidad de piedra caliza y paisajismo podía ocultar completamente, que el hombre que dio movilidad a América había construido un imperio basado en contradicciones tan profundas, hipocresías tan vastas y secretos tan explosivos que eventualmente corroerían los cimientos mismos del legado que tan desesperadamente intentó controlar. ¿Qué sucede cuando retiras la fachada cuidadosamente curada del genio filantrópico para revelar la mentalidad de fortaleza de un hombre en guerra con la modernidad, con el trabajo organizado, con grupos étnicos enteros y, en última instancia, con la complejidad de su propio carácter? ¿Qué encuentras en las habitaciones que se mantuvieron cerradas, en las relaciones que fueron ocultadas, en la maquinaria de violencia y represión que zumbaba bajo la superficie de jardines bucólicos y plantas hidroeléctricas innovadoras? Esta no es una historia sobre innovación, aunque la innovación aparece prominentemente, ni es simplemente un relato de ambición arquitectónica, aunque Fairlane representó una de las residencias privadas tecnológicamente más avanzadas de América, diseñada en colaboración con Thomas Edison mismo. Su central eléctrica generando electricidad del río que Ford cría simbolizaba el espíritu puro de la frontera estadounidense que simultáneamente estaba destruyendo a través de la industrialización masiva. Esta es una historia sobre las habitaciones que nunca se supone que debemos entrar, el ala prohibida del sueño americano, donde la maquinaria de creación de riqueza se mule contra la maquinaria de la dignidad humana, donde el genio se agria en prejuicio, donde el deseo de control se convierte en una patología. Y donde la propiedad misma se transforma de un hogar en un monumento a la necesidad desesperada de un hombre de celos del mundo mismo que había remodelado. Quien tenía permitido pesar las cuerdas de terciopelo de los espacios públicos de Fairlane, y quien entendía que más allá de esas hermosas salas de recepción yacen territorios más oscuros donde se conduce el verdadero negocio del imperio. ¿Qué secretos susurraban los sirvientes entre ellos en sus cuartos estrechos, y que vieron que los historiadores pasarían décadas tratando de descubrir? Henry Ford nació en una granja de Michigan en 1863, el hijo mayor de un granjero inmigrante irlandés llamado William Ford, y desde sus primeros recuerdos despreciaba el trabajo agrícola, el tedio agitador de arar y plantar, la incertidumbre estacional, el barro y el estiércol y la repetición interminable que definía la vida rural en el siglo XIX. Su madre Mary Lydigot Ford murió cuando él tenía solo 13 años,
una perdida que lo perseguiría por el resto de su vida y quizás contribuyó a su dificultad de por vida con la intimidad emocional, su tendencia a retirarse en problemas mecánicos que podían resolverse en lugar de relaciones humanas que requirían vulnerabilidad y compromiso. Lo que amaba era la maquinaria, la precisión de engranajes y palancas, la lógica predecible de sistemas mecánicos que podían entenderse, controlarse y perfeccionarse, a diferencia de la imprevisibilidad desordenada de cultivos y clima y relaciones humanas. El joven Henry caminaba 3 miles hasta Detroit solo para ver los motores de vapor que impulsaban las fábricas, desarmaba relojes y cronómetros para entender sus mecanismos, pasaba horas dibujando mejoras al equipo agrícola incluso mientras planeaba su escape de la agricultura misma. Para 1891, había abandonado la agricultura completamente y tomó un trabajo como ingeniero con la Edison Illuminating Company en Detroit, donde pasaba sus tardes en un taller detrás de su casa alquilada en Bagley Avenue, obsesivamente llegando con un motor de gasolina, cenando con un vehículo que liberaría a los estadounidenses de las limitaciones de la geografía, que daría incluso al granjero más pobre la movilidad una vez reservada para los ricos. En una noche de junio de 1896, completó su primer automóvil, el quadricycle, un artilugio descarbado de ruedas de bicicleta y un motor de 2 cilindros, y en un momento que definiría su enfoque hacia los obstáculos por el resto de su vida, descubrió que el vehículo era demasiado ancho para caber por la puerta del taller. Así que agarró un mazo y demolió la pared de ladrillos, condujo la máquina balbuciente al callejón, y procedió a probarla en las calles dormidas de Detroit, despertando a los vecinos con el estalido explosivo de su motor. Este era Henry Ford en su esencia, brillante, impatient, dispuesto a demoler lo que se interpusiera entre él y su visión, convencido de que cualquier problema podía resolverse mediante ingenio mecánico y pura fuerza de voluntad, totalmente confiado en su capacidad para remodelar la realidad para que coincidiera con su imaginación, y fundamentalmente incapaz de reconocer que él mismo enfoque de mazo que funcionaba en las paredes de ladrillo fallaría catastróficamente cuando se aplicara a la complejidad humana, a los movimientos sociales, a las aspiraciones de trabajadores que querían dignidad junto con sus salarios, a grupos étnicos y religiosos que se negaban a conformarse con su visión estrecha del estadounidencismo aceptable. Para 1903, había fundado la Ford Motor Company después de que 2 empresas automotrices anteriores fracasaran, y para 1908, había diseñado el modelo T, el automóvil que transformaría la vida estadounidense, una máquina simple, duradera y asequible que refinó obsesivamente, reduciendo el precio de $850 a $260 mediante innovaciones en producción masiva que revolucionarían la manufactura en todo el mundo. La planta de Highland Park, que abrió en 1910, introdujo la línea de ensamblage móvil en 1913, reduciendo el tiempo de construir un automóvil de 12 horas a 93 minutos, una transformación tan profunda que Lenin más tarde citaría los métodos de Ford como modelo para la industrialización soviética, y Hitler mantendría un retrato de Ford en su oficina, acreditando los escritos antisemitas del estadounidense como inspiración para su propia ideología genocida, conexiones que perseguirían el legado de Ford y revelarían el veneno que acechaba bajo el barniz progresista de su visión industrial. La línea de ensamblage era genio y pesadilla combinados, un sistema que dramáticamente aumentaba la productividad y hacía los bienes de consumo asequibles para los estadounidenses ordinarios, pero que también reducía a los trabajadores humanos a partes intercambiables en una máquina, sus movimientos coreografiados para maximizar la eficiencia en lugar de preservar la dignidad, sus cuerpos sometidos a movimientos repetitivos que causaban lesiones y agotamiento, sus mentes entumecidas por la monotonía de realizar la misma tarea cientos de veces al día, cada día, semana tras semana, año tras año.
Los trabajadores en Highland Park tenían tasas de rotación astronómicas en los primeros años, con algunas estimaciones sugiriendo que Ford tenía que contratar 52,000 trabajadores anualmente solo para mantener una fuerza laboral de 14,000, porque los hombres trabajarían la línea durante unas pocas semanas o meses y luego renunciarían, incapaces de soportar el ritmo deshumanización, la tiranía mecánica de la cinta transportadora que nunca se detenía, que exigía conformidad absoluta con su ritmo, que transformaba a los seres humanos en extensions de la maquinaria que operaban. En enero de 1914, Ford anunció que pagaría a sus trabajadores $5 por un día de 8 horas, duplicando el salario prevaleciente y reduciendo la jornada laboral de 9 horas, un movimiento que hizo titulares internacionales y estableció a Ford como un campeón del hombre trabajador. Un capitalista que entendía que los trabajadores bien pagados podían permitirse comprar los productos que fabricaban, creando un ciclo virtuoso de consumo y producción que sentaría las bases para la clase media estadounidense. Los periódicos de todo el mundo celebraron el anuncio de Ford, los socialistas y progresistas lo aclamaron como prueba de que el capitalismo ilustrado podía resolver el problema laboral. Miles de hombres descendieron sobre Highland Park esperando empleos. Y la imagen pública de Ford se transformó de la noche a la mañana de industrial exitoso a reformador social visionario, de mero empresario a rey filósofo que había descubierto el secreto de la armonía industrial. Pero esta narrativa del capitalismo benevolente ocultaba una realidad más oscura que Ford trabajó diligentemente para suprimir. El día de $5 venía con conditions invasivas que se extendían a los rincones más privados de las vidas de los trabajadores, conditions que serían controladas por el recién creado Departamento Sociológico de Ford, una institución orwelliana que enviaba investigadores a los hogares de los trabajadores para inspeccionar sus conditions de vida. Interrogar a sus esposas, examinar sus cuentas bancarias y hacer cumplir un código moral que prohibía el alcohol, el juego y comportamientos considerados no estadounidenses. Los trabajadores podían ser despedidos por aceptar huéspedes, por hablar idiomas distintos al inglés en casa, por no mantener jardines o enviar a sus hijos a trabajar en lugar de la escuela, por estar divorciados o separados de sus esposas, por tener hogares sucios o muebles inadecuados, por cualquiera de docenas de infracciones contra la visión personal de Ford de la moralidad apropiada de la clase trabajadora. Estas investigaciones eran particularmente agresivas hacia los trabajadores inmigrantes, especialmente aquellos del sur y este de Europa, los italianos y polacos y rusos y húngaros a quienes Ford veía con sospecha que rayaba en el desprecio, creyendo que necesitaban ser americanizados, civilizados, traídos a conformidad con su visión de valores protestantes anglosajones apropiados. El Departamento Sociológico empleaba a 50 investigadores en su apoyo, hombres que aparecían sin anunciarse en los hogares de los trabajadores, que entrevistarían a los vecinos sobre los hábitos de bebida de los empleados, que exigirían ver certificados de matrimonio y libretas bancarias, que ejercían el poder de determinar si un hombre calificaba para el día de $5 o sería relegado al salario estándar, un poder que daba a la compañía de Ford un control sin precedentes sobre las vidas privadas de los trabajadores y establecía un nivel de vigilancia corporativa que presagiaba sistemas totalitarios posteriores. El día de $5 no era generosidad sino control, una prima salarial intercambiada por sumisión a la autoridad paternalista de Ford, por la rendición de privacidad y autonomía, y para miles de trabajadores representaba un pacto fástico en el que la seguridad económica venía a costa de la dignidad y la libertad. Un compromiso que hacían porque $5 al día eran suficientes para alimentar a sus familias, para ahorrar para el futuro, para aferrarse al sueño americano incluso así. Significaba permitir que su empleador dictara cómo debían vivir,
que idioma debían hablar en sus propios hogares, si su limpieza del hogar cumplía con los estándares de inspectores que representaban a una corporación que había decidido que sabía mejor que los propios trabajadores cómo debían organizar sus vidas personales. Para 1913, mientras el modelo T conquistaba América y Ford se convertía en uno de los hombres más ricos de la tierra, él y su esposa Clara decidieron construir un nuevo hogar, una propiedad final que reflejaría su éxito y serviría como refugio de los prisioneros de la industria. Un lugar donde Ford pudiera entregarse a sus fantasias cada vez más nostálgicas sobre la vida rural estadounidense incluso mientras sus fábricas estaban obliterando esa forma de vida para siempre. Habían vivido en varias casas en Detroit, cada una más grande que la anterior a medida que crecía la fortuna de Ford, pero ninguna había satisfecho su visión cada vez más grandiosa de lo que su vida doméstica debería representar, y Clara, quien se había casado con Henry cuando él era un ingeniero en apuros con grasa bajo las uñas y grandes sueños pero sin dinero, ahora se encontraba en la posición de tener que gestionar un personal doméstico, entretener a invitados importantes, desempeñar el papel de esposa de industrial, una transformación que manejó con gracia pero también con creciente conciencia de que su esposo estaba cambiando, que el éxito había amplificado tanto su brillantez como sus excentricidades, su generosidad y sus impulsos autoritarios, su espíritu innovador y su política cultural reaccionaria. Seleccionaron un terreno de 1,300 acres a lo largo del Río Rouge en Dearborn, justo afuera de Detroit, el área donde ambos habían crecido, y contrataron a la firma arquitectónica von Holst y Fife, aunque el trabajo de diseño real sería realizado por Marion Mahoney Griffin, una de las primeras mujeres arquitectas licenciadas en el mundo. Una diseñadora de la escuela Prairie que había trabajado con Frank Lloyd Wright y aportó principios orgánicos al proyecto, intentando integrar la mansión con su entorno natural. Griffin imaginó una casa que crecería naturalmente del paisaje, que usaría materiales locales y plantations nativas, que lograría el énfasis horizontal y la conexión con la naturaleza que caracterizaba a la arquitectura de la escuela Prairie en su mejor momento, pero Ford, sin embargo, no era un hombre que se someta a expertos cuando su visión entraba en conflicto con sus propios impulsos, y interfería constantemente, exigiendo cambios, rechazando diseños, insistiendo en características que reflejaban sus obsesiones peculiares, anulando los juicios estéticos de Griffin con sus propias nociones mal formadas sobre cómo debería verse una propiedad estadounidense apropiada. El resultado fue una casa que los críticos arquitectónicos describirían como confusa, una estructura de piedra caliza que tomaba prestados elementos de casas señoriales inglesas, chalets suizos y castillos escoceses sin lograr la coherencia de ningún estilo único. Sus 56 habitaciones extendiendo sobre 31,000 pies cuadrados en una configuración desordenada que parecía crecer orgánicamente pero en realidad reflejaba la acreción caótica de los caprichos de Ford y los intentos de Clara de imponer orden en la imaginación inquieta de su esposo. Algunas habitaciones tenían techos de 15 pies mientras otras se sentían estrechas, los patrones de circulación forzaban a los visitantes a través de secuencias incómodas, y el efecto general era de escala impresionante sin verdadera grandeza, de materiales caros ensamblados sin visión clara, una manifestación física del genio de Ford para la mecánica y su completa falta de sofisticación sobre arte. Arquitectura o estética más allá de su convicción de que más era mejor y que los estilos estadounidenses eran superiores al refinamiento europeo. La casa fue nombrada Fair Lane por un área en el condado de Cork, Holanda, donde Ford creía que su abuelo había nacido, aunque los historiadores establecieron más tarde que la conexión era espuria, solo uno de muchos mitos que Ford inventó para darse una gerencia más romántica que su trasfondo real como hijo de un granjero en apuros, pero el nombre perduró.
Y fair lane se volvió sinónimo de la visión de Ford de aristocracia pastoral, una propiedad terrateniente estadounidense que rivalizaría con las grandes casas de Europa mientras mantenía lo que Ford insistía era una simplicidad democrática, aunque la simplicidad era una ilusión, una actuación cuidadosamente elaborada que ocultaba una complejidad extraordinaria tanto arquitectónica como moral. La construcción comenzó en 1913 y tomaría 2 años y 2 millones de dólares, una suma astronómica equivalente a casi 60 millones de dólares hoy, empleando a varios cientos de trabajadores durante todo el año, muchos de ellos artesanos calificados importados de Europa para ejecutar el trabajo detallado de piedra, los paneles de madera talada, los intrincados techos de yeso, el trabajo de metal personalizado, los elaborados sistemas que harían de fair lane uno de los hogares tecnológicamente más avanzados en América, pero el costo nunca fue una preocupación de Ford, porque fair lane no era simplemente una cosa sino una declaración, una fortaleza, un laboratorio y, lo más importante, un mecanismo para controlar la narrativa de su vida. La característica más notable de la propiedad era su central eléctrica, una estructura de piedra caliza de 4 pisos construida sobre el río Rouge, conteniendo 2 turbinas impulsadas por agua desviada a través de una presa, generando toda la electricidad necesaria para la mansión, los invernaderos, los teleres y la iluminación exterior que transformaría los terrenos en un paraíso iluminado por la noche. Ford había colaborado personalmente con su amigo y Thomas Edison en el diseño de la central eléctrica, y los 2 hombres colocaron su piedra angular en octubre de 1914 en una ceremonia que cimentó la imagen de Ford no solo como industrial sino como visionario que estaba trayendo la tecnología moderna en armonía con la naturaleza, aprovechando el poder del río sin profanarlo, creando una propiedad autosuficiente que encarnaba su filosofía de producción descentralizada y electrificación rural. Las turbinas de la central eléctrica podían generar hasta 1,200 kilovatios, mucho más de lo que fair lane requería, y Ford lo veía como un proyecto de demostración que probaba que cada granja estadounidense podía tener su propia fuente de energía, que las áreas rurales no necesitaban depender de estaciones generadoras distintas controladas por monopolios de servicios públicos, que la modernidad podía ser domesticada y distribuida, hecha saludable nuevamente, despejada de su corrupción urbana y chaos de inmigrantes. Edison mismo, para entonces a finales de sus 60 y luchando con la pérdida de audición, visitaría fair lane regularmente, pasando horas en la central eléctrica con Ford discutiendo sistemas eléctricos, fuentes de energía alternativas y su convicción compartida de que el ingenio estadounidense podía resolver cualquier problema técnico. Una amistad entre 2 hombres que habían revolucionado la vida moderna pero que compartían una política cultural cada vez más reaccionaria, una nostalgia por una América más simple que sus propias innovaciones habían destruido, y en el caso de Edison al menos, prejuicios problemáticos sobre raza y etnicidad que discusión en privado en habitaciones donde ningún periodista estaba presente para registrar sus conversations. Las turbinas de la central eléctrica zumbaban 24 horas al día, y Ford a menudo traía visitantes para pararse en la sala de máquinas, gritando sobre el rugido del agua para explicar cómo estaba demostrando que cada granja estadounidense podía tener su propia fuente de energía, que las áreas rurales no necesitaban depender de estaciones generadoras distintas controladas por monopolios de servicios públicos, que la modernidad podía ser domesticada y distribuida, hecha saludable nuevamente, despejada de su corrupción urbana y chaos de inmigrantes. Pero la central eléctrica, a pesar de toda su genuina innovación, también servía una función metafórica como el motor oculto de la propiedad, la maquinaria que mantenía todo funcionando, que alimentaba la ilusión de tranquilidad pastoral, y en este sentido representaba la arquitectura fundamental de fair lane misma,
Donde la belleza visible y la maravilla tecnológica ocultaban sistemas de control y vigilancia que se extendían por toda la propiedad y finalmente por todo el imperio industrial de Ford. La casa principal contenía espacios públicos diseñados para impresionar, una sala de estar de 2 pisos con una masiva chimenea de piedra caliza donde Ford reunía a invitados para conversaciones informales, insistiendo en una informalidad campechana que enmascaraba su necesidad de dominar cada discusión. Una biblioteca con panels repleta de libros que Ford rara vez leía pero sencha que debía poser, primeras ediciones y clásicos encuadernados en cuero que demostraban cultura incluso si Ford mismo prefería los McGuffey readers y simples cuentos folclóricos estadounidenses a la literatura seria, un colmador formal capaz de sentar a docenas de invitados donde Clara presidia cenas elaboradas sirviendo la comida sorprendentemente simple que Henry prefería. Carne y papas y vegetales preparados de manera simple porque Ford desconfiaba de las salsas ricas y las cocinas extranjeras, creyendo que la comida estadounidense debía ser tan honesta y directa como los valores estadounidenses, y la sala de música de Clara donde ella tocaba el piano y organizaba pequeños conciertos, invitando a músicos de Detroit a actuar para reuniones íntimas, siendo este el dominio de Clara donde ella podía expresar su amor genuino por la música clásica aunque Henry a menudo se iba en medio de las actuaciones, aburrido por el entretenimiento que consideraba afectado y europeo. Estas áreas de recepción ocupaban solo una fracción de las 56 habitaciones de la casa, la mayoría de las cuales estaban dedicadas al espacio familiar privado, cuartos de sirvientes y la infraestructura mecanizada requerida para mantener la ilusión de hospitalidad sin esfuerzo. Detrás de las paredes corrían no solo los sistemas de plumería y electricidad esperados sino también una red de corredores de sirvientes, paseos estrechos que permiten al personal moverse por toda la casa sin ser vistos por la familia Ford o sus invitados, una manifestación física de la arquitectura de clase que Ford simultáneamente dependía y recazaba retóricamente. Porque el hombre que afirmaba defender al trabajador común requería un ejercicio invisible de domésticos para mantener su estilo de vida, y estos sirvientes, que llamaban más de una docena en el apogeo de la propiedad, habitaban un Fairlane paralelo, una casa sombra de escaleras traseras y habitaciones estrechas, de cocinas y lavanderías y áreas de almacenamiento que los invitados nunca vislumbraban. Espacios donde se realizaba el trabajo real de mantener la grandeza por personas cuyos nombres rara vez se registraban y cuyas experiencias nunca debían ser parte de la historia oficial de Fairlane. Clara Ford gestionaba esta casa con eficiencia y amabilidad según los estándares de su época, pero esos estándares significaban que los sirvientes trabajaban largas horas por salarios modestos, vivían en cuartos que eran cómodos pero segregados del espacio familiar, escondidos en pisos superiores y en alas donde su presencia no perturbaría la privacidad de la familia, y entendían que su seguridad laboral dependía de su capacidad para permanecer invisibles, para anticipar necesidades antes de que fueran expresadas, para resolver problemas antes de que los Ford tomaran conciencia de que existían, esta invisibilidad siendo el precio de su empleo y el requisito fundamental del estilo de vida que Fairlane representaba. La AMA de Laves Jefa gestionaba un personal que incluía criadas que limpiaban las interminables habitaciones, un cocinero y personal de cocina que preparaban 3 comidas al día, lavanderas que manejaban los enormes volúmenes de ropa de cama y prendas, un mayordomo que gestionaba el comedor y el entretenimiento formal, y varios especialistas que mantenían los invernaderos, la bolera, la piscina, los laboratorios, todos ellos viviendo en la propiedad, disponibles a todas horas, sus vidas estructuradas completamente alrededor de las necesidades y horarios de la familia Ford. Estos no eran sirvientes maltratados según los estándares de 1915, se les pagaba razonablemente,
se les daba comida y alojamiento adecuados, se les proporcionaba atención médica básica cuando era necesario, pero también estaban completamente controlados, sujetos a la gestión de Clara y la inspección ocasional de Henry. Se esperaba que mantuvieran discreción absoluta sobre lo que veían y escuchaban en la casa, prohibidos de discutir los asuntos privados de la familia con extraños, su empleo condicional a su disposición de habitar este espacio sombra, de estar presentes cuando así necesitaba y ausentes cuando no, de servir sin esperar reconocimiento o relación genuina con las personas cuya comodidad aseguraban. Entre estos servientes estaban los jardineros, un equipo separado de hombres que vivían en cabanas esparcidas por la propiedad y que mantenían los elaborados paisajes que Jens Jensen había diseñado, el celebrado arquitecto paisajista que se especializaba en crear ambientes naturalistas usando plantas nativas de Michigan. Praderas y bosques que parecían salvajes pero eran meticulosamente mantenidos por trabajo constante, su aparente espontaneidad el resultado de poda, de sherb, plantation y cultivo interminables realizados por hombres cuyo trabajo debía ser invisible, cuyo trabajo era crear la ilusión de que Fairlane existía en un estado de perfección natural en lugar de ser el producto de intensa intervención humana. Los paisajes de Jensen incluyen un jardín azul con plantas con foliage azul y plateado, jardines de rosas donde Clara cultivaba variedades ganadoras de premios, praderas plantadas con pastos de pradera y flores silvestres, senderos para caminar que serpenteaban a través de la naturaleza fabricada, y el famoso sistema de cascada y presa que impulsaba la propiedad. Todo diseñado para parecer como si siempre hubiera estado allí, como si la naturaleza misma hubiera dispuesto estas vistas perfectas. Cuando de hecho cada vista estaba calculada, cada planta seleccionada y posicionada, cada línea de visión cuidadosamente gestionada para producir el efecto emocional deseado. La propiedad también contenía una bolera en el sótano donde Ford y sus invitados podían participar en recreación saludable, una piscina donde Ford tomaba nados diarios creyendo que el ejercicio y el agua fría eran esenciales para la salud. Un gimnasio equipado con el último equipo de ejercicio porque Ford estaba obsesionado con el acondicionamiento físico y creía que los estadounidenses se estaban volviendo blandos y decadentes, extensos invernaderos donde Clara cultivaba sus rosas y donde los botánicos de Ford experimentaban con genética vegetal y los usos industriales de productos agrícolas, y lo más revelador, un taller de laboratorio donde Ford podía jugar con proyectos mecánicos, donde podía escapar de las presiones de dirigir una compañía y las obligaciones de la vida social y volver a su primer amor, trabajar con sus manos en problemas que tenían soluciones claras, porque incluso en su palacio no podía escapar de la compulsión de trabajar con sus manos, de desarmar y reconstruir, de probarse a sí mismo que permanecía en su núcleo un ingeniero y no simplemente un capitán de industria cuyo trabajo diario real consistía en reuniones y decisiones y la gestión de otras personas, tareas que requerían habilidades que Ford nunca desarrolló completamente y nunca realmente quiso desarrollar. En este taller, Ford pasaba horas solo o con unos pocos mecánicos de confianza, experimentando con tractors, jugando con formas de extraer caucho de plantas de vara de oro, desarrollando ideas para usar soja como materiales industriales, persiguiendo proyectos que a veces producen innovaciones genuinas pero más a menudo servían como terapia. Como escape de las complicaciones humanas de su negocio y vida familiar hacia la claridad mecánica de engranajes y motores que se comportaban de manera predecible, que respondían a la fuerza y el ajuste sin el desorden emocional de las relaciones humanas. Pero la característica arquitectónica más significativa de Fairlane era su aislamiento, la forma en que estaba posicionada en la propiedad para crear la máxima distancia del camino y las propiedades vecinas, rodeada de terrenos cuidadosamente jardinados diseñados para crear zonas de amortiguamiento entre la familia Ford y el mundo exterior.
La casa principal visible solo para aquellos que conducen por el largo camino privado, toda la propiedad funcionando como un santuario, una fortaleza, un ambiente celado donde Ford podía controlar lo que entraba y lo que salía, quien tenía acceso y quien era excluido, que historias así contaban y que verdades así suprimían. Este aislamiento no era simplemente estético sino estratégico, porque Ford para 1915 era uno de los hombres más famosos y controvertidos de América, amado por millones por hacer los automóviles asequibles pero vilipendiado por las élites empresariales por sus políticas laborales, por los militaristas por su pacifismo durante la Primera Guerra Mundial cuando financió un barco de paz a Europa en un intento ingenuo de terminar la guerra mediante negociación, por muchos inmigrantes por sus programas agresivos de americanización, y cada vez más por sí mismo por razones que no podía articular completamente, una paranoia creciente que eventualmente se manifestaría en el episodio más destructivo de su vida pública. La publicación de propaganda antisemita que mancharía irreparablemente su legado y revelaría la oscuridad que la hermosa fachada de Fairlane fue construida para ocultar. Henry y Clara se mudaron a Fairlane en enero de 1916, aunque la casa todavía se estaba terminando, todavía se estaba ajustando para acomodar las nociones cambiantes de Ford sobre cómo quería vivir, porque a pesar de su genio para la producción masiva y la estandarización, para reducir el modelo ta una fórmula perfeccionada que permanecería esencialmente sin cambios durante casi 2 décadas, nunca pudo lograr la misma claridad en su vida personal, nunca determinó del todo lo que quería de la domesticidad, nunca encontró paz en el hogar que había construido como refugio del mundo que había transformado. Los Ford vivirían en Fairlane por el resto de sus vidas, Henry hasta su muerte en 1947 y Clara hasta 1950, 35 años durante los cuales la propiedad funcionó simultáneamente como un hogar familiar donde su hijo Edsel y sus hijos visitarían regularmente, donde los nietos llegarían en los céspedes y nadarían en la piscina y recibirían regalos extravagantes de un abuelo que mostraba más calidez hacia ellos que la que jamás había mostrado a su padre, como un símbolo de éxito industrial. Que Ford mostraría a dignatarios visitantes y periodistas cuando quería demostrar su legado entre la aristocracia estadounidense, como un centro para entretener a asociados comerciales y políticos poderosos incluyendo presidentes que buscaban el respaldo y apoyo financiero de Ford, y más secretamente, como el cuartel general para las campañas personales cada vez más extrañas y perturbadoras de Ford, el centro de comando desde el que lanzaría asaltos contra sus enemigos percibidos, la habitación donde tomaría decisiones que arruinaban vidas y difundían odio, la fortaleza desde la que conducía una guerra privada contra la modernidad, contra el trabajo organizado, contra los estadounidenses judíos, contra cualquiera que amenazara su visión de lo que América debería ser. A lo largo de la década de 1910, mientras la riqueza de Ford se multiplicaba exponencialmente, mientras el modelo se volvía omnipresente en las carreteras estadounidenses vendiendo más de 15 millones de unidades para cuando cesó la producción en 1927. Mientras la planta de Highland Park demostraba el potencial revolucionario de la producción masiva y Ford se convertía en un icono global cuyo rostro era tan reconocible como el de cualquier presidente o estrella de cine, Ford mismo estaba evolucionando de un ingeniero brillante a algo más complicado y problemático, un hombre cuyo inmenso éxito lo había convencido de que su genio mecánico se extendía a todos los dominios de la actividad humana, que sus intuiciones sobre sociedad y política y moralidad eran tan válidas como sus ideas sobre eficiencia manufacturera, y esta arrogancia intelectual, combinada con una profunda vena de paranoia y resentimiento cultural, lo llevaría al capítulo más oscuro de su vida, uno que se
Desarrollaría durante los años en fer lane y transformaría su hogar en el centro de comando para un asalto contra los judíos estadounidenses tan vicioso que le ganaría la admiración de Adolf Hitler y mancaría para siempre su legado con asociaciones genocidas. En enero de 1919, Ford compró un periódico comunitario en Quiebra llamado El Dearborn Independent, ostensiblemente como un vehículo para expresar sus puntos de vista sobre los acontecimientos actuales, pero en 15 meses el periódico se había convertido en algo mucho más siniestro. Una publicación semanal distribuida a nivel nacional a través de concesionarios Ford, con una circulación que eventualmente alcanzaría 700,000, convirtiéndolo en uno de los periódicos más leídos en América, y. Comenzando en mayo de 1920, el Independent publicó una serie de artículos titulados, El Judío Internacional, El Problema del Mundo, un ejercicio prolongado en teoría de conspiración antisemita que culpaba a banqueros judíos y líderes empresariales de virtualmente todos los males sociales que preocupaban a Ford, desde la Primera Guerra Mundial, que se convenció a sí mismo había sido instigada por financieros judíos por beneficio, hasta la degradación de la cultura popular estadounidense, que creía que los judíos estaban deliberadamente corrompiendo a través de su control de los estudios de Hollywood y la industria editorial musical, hasta el malestar laboral que se extendía por la industria estadounidense después de la Revolución Rusa, que atribúa a radicals y bolcheviques judíos en lugar de quejas legítimas de trabajadores sobre salarios y condiciones laborales y la negación de derechos de negociación colectiva. Los artículos, escritos principalmente por William J. Cameron, uno de los editores de Ford y un ex-ministro presbiteriano que traía fervor religioso a su antisemitismo, pero reflejando ideas que Ford mismo había estado expresando privadamente durante años a cualquiera que escuchara, se basaban en gran medida en los protocolos de los sabios de Shaun. Un notorio fraude antisemita que pretendía documentar una conspiración judía para lograr la dominación mundial a través del control de la banca, los medios y el gobierno, un engaño que había sido creado por la policía secreta rusa en 1903 y completamente desacreditado por periodistas en 1921, pero que Ford creía que era genuino o encontraba lo suficientemente útil como para promover a pesar de sus orígenes fraudulentos y la abrumadora evidencia de que era una fabricación diseñada para incitar al odio. La serie del Independent fue recopilada en un libro de 4 volúmenes titulado El Judío Internacional, que fue traducido a 16 idiomas incluyendo alemán, árabe y español, y distribuido ampliamente por Europa y el Medio Oriente, donde encontró lectores entusiastas entre el movimiento nazi en ascenso en Alemania, con Hitler mismo citando a Ford como una inspiración y manteniendo un retrato del industrial estadounidense en su oficina de Múnich, y en el mundo árabe donde contribuyó al sentimiento antijudío que persiste hasta el día de hoy, y años después, en 1938, Ford aceptaría la Gran Cruz del Águila Alemana del gobierno nazi en su 75º cumpleaños, el honor más alto que la Alemania nazi podía otorgar a un extranjero, un reconocimiento que nunca repudió públicamente incluso después de que el horror completo del Holocausto se hiciera conocido, y que vincularía para siempre su nombre a la ideología genocida que asesinaría a 6 millones de judíos en los campos y guetos de la Europa ocupada. En Fairlane, a lo largo de la década de 1920, Ford se reunía regularmente con William Cameron y otros colaboradores para discutir la dirección editorial del Dearborn Independent, y fue en su estudio privado, en habitaciones a las que los visitantes no eran invitados a entrar, que se planeaban y refinaban los ataques de la próxima semana contra los estadounidenses judíos, Ford personalmente sugiriendo objetivos, revisando artículos antes de la publicación, insistiendo en énfasis particulares.
Empujando a Cameron a ser más agresivo al exponer lo que Ford crea era el control judío de las instituciones estadounidenses, todo mientras Clara permanecía en gran medida aislada en su propia ala de la casa, cuidando sus jardines, organizando clubes de mujeres y organizaciones benéficas, concentrándose en su trabajo filantrópico con el Henry Ford Hospital que proporcionaba atención médica a los pobres de Detroit y el Instituto Edison que se convertiría en su complejo de museos preservando la historia estadounidense, manteniendo una ignorancia deliberada sobre el veneno que su esposo estaba difundiendo porque reconocerlo la habría obligado a confrontar contradicciones que no podía resolver sobre el hombre con el que se había casado y a quien había dedicado su vida. Clara sabía sobre la campana antisemita del Independent. Debe haberlo sabido. Era imposible vivir en la misma casa con Henry Ford durante la década de 1920 y no estar al tanto de su obsesión con la cuestión judía, pero eligió no confrontarlo, no usar su influencia para moderar su odio, tal vez porque compartía algunos de sus prejuicios. Tal vez porque creía que las esposas no debían interferir en los asuntos comerciales de sus esposos, tal vez porque entendía que la mente de Ford, una vez fijada en un caso, era casi imposible de cambiar, que discutir con él solo lo hacía más terco, más convencido de que tenía razón y de que aquellos que no estaban de acuerdo eran tontos o parte de la conspiración que creía estar exponiendo. La campana del Dearborn Independent provocó indignación inmediata y sostenida de organizaciones judías incluyendo el Comité Judío Estadounidense y la Liga Anti-Defamation, de grupos de libertad civiles incluyendo la ACLU, y de muchos estadounidenses prominentes incluyendo el presidente Woodrow Wilson y el ex-presidente William Howard Taft quienes reconocieron los artículos por lo que eran. Incitation al odio que era peligrosa en cualquier contexto pero particularmente en una nación con un historial de violencia anti-inmigrante y histeria nativista, en un país que recientemente había experimentado disturbios raciales y linchamientos, en una sociedad donde el prejuicio podía escalar fácilmente a violencia cuando era legitimado por una figura tan influyente como Henry Ford. Los concesionarios de Ford Motor Company en todo el país reportaron boicots de clientes, con clientes judíos negándose públicamente a comprar vehículos Ford y organizando campañas para persuadir a otros de hacer lo mismo, y judíos prominentes incluyendo a Louis Marshall, presidente del Comité Judío Estadounidense y uno de los abogados más respetados en América. Lanzaron campanas para forzar a Ford a retractar los artículos y disculparse por el daño que habían causado a las comunidades judías. Ford inicialmente se negó, alegando libertad de expresión y insistiendo en que simplemente estaba diciendo verdades que otros tenían demasiado miedo de confrontar, que estaba realizando un servicio público al exponer la influencia judía, que sus críticos estaban probando su punto al intentar silenciarlo, pero la presión se intensificó cuando el abogado Aaron Shapiro presentó una demanda por difamación contra Ford en 1925, después de que el Independent lo hubiera atacado específicamente por su nombre, acusándolo de liderar una conspiración judía para controlar la agricultura estadounidense organizando cooperativas de agricultores que Shapiro de hecho había ayudado a establecer pero por razones económicas perfectamente legítimas que no tenían nada que ver con conspiraciones étnicas. Cuando el caso Shapiro finalmente llegó a juicio en marzo de 1927, amenazaba con convertirse en un espectáculo público en el que Ford se vería obligado a testificar bajo juramento sobre sus fuentes y sus motivos, a defender en un tribunal abierto su afirmación de que una conspiración judía internacional estaba amenazando la civilización cristiana, una perspectiva que aterrorizaba a Ford porque sabía que sus teorías antisemitas no podían soportar un interrogatorio riguroso, que su convicción de
Que los judíos controlaban las finanzas internacionales y estaban deliberadamente socavando la civilización cristiana sería desquiciada cuando se articulara en un tribunal en lugar de en las páginas editoriales de su periódico personal, que sería expuesto como alguien que dependía de documentos falsificados y teorías de conspiración en lugar de evidencia creíble. Los abogados de Ford intentaron todas las tácticas para retrasar o desestimar el caso, y cuando esos esfuerzos fallaron y el testimonio de Ford se volvió inminente, sucedió algo extraordinario. Ford afirmó haber estado en un accidente automovilístico que lo dejó demasiado lesionado para testificar. Un accidente que muchos historiadores creen fue escenificado o al menos exagerado para proporcionar una excusa para evitar el estrado de los testigos. En julio de 1927, enfrentando la perspectiva de un testimonio devastador y sintiendo que la mayoría de la opinión pública se había vuelto decisivamente en su contra, Ford repentinamente aceptó un acuerdo extrajudicial y emitió una disculpa pública escrita por Louis Marshall, en la que afirmaba que no había estado al tanto del contenido antisemita del Independent, una mentira tan transparente que nadie la creyó, que había sido engañado por subordinados que habían publicado los artículos sin su conocimiento o aprobación. Otra fiction contradica por evidencia extensa de la participación personal de Ford, y que lamentaba profundamente cualquier daño que su periódico hubiera causado a los estadounidenses judíos. Una declaración de remordimiento que más tarde repudiaría esencialmente a través de sus expresiones privadas continuas de sentimiento antijudío y su aceptación de honores nazis una década más tarde. El Dearborn Independent cerró a finales de 1927, pero el daño era permanente y irreparable. Los volúmenes de El Judío Internacional continuaron circulando por todo el mundo y continúan circulando hasta el día de hoy en la literatura de grupos de odio y en sitios web extremistas, y la reputación de Ford, aunque todavía celebrada en algunos sectores especialmente entre aquellos que eligieron separar sus logros industriales de su intolerancia, quedó para siempre manchada por asociación con el odio genocida, por el conocimiento de que sus palabras habían inspirado y legitimado el antisemitismo no solo en América sino globalmente, que su escritura había proporcionado cobertura intelectual para el ascenso al poder de Hitler y había contribuido, aunque indirectamente, a la base ideológica del Holocausto. En Fairlane, después del escándalo del Independent, Ford se retiró en masa a sus obsesiones privadas, pasando más tiempo en su taller de laboratorio jugando con plásticos de soja y otros proyectos, sumergiéndose en su ambicioso plan de crear Greenfield Village y el Museo Henry Ford, un elaborado parque temático histórico y colección que preservaría los edificios y artefactos de la América preindustrial, el mundo rural que Ford mismo había hecho más que casi cualquier otro individuo para destruir a través del automóvil y la producción masiva, pero que ahora romantizaba con el fervor de los culpables, intentando congelar en amber la inocencia pastoral que el modelo T había obliterado para siempre, coleccionando con intensidad maníaca los remanentes físicos de la vida estadounidense de los siglos XVIII y XIX incluyendo el laboratorio de Menlo Park de Thomas Edison que había desmontado físicamente y reconstruido en Michigan, la tienda de bicicletas de los hermanos Wright, el tribunal donde Abraham Lincoln había practicado derecho, miles y miles de artefactos desde equipos agrícolas hasta muebles hasta herramientas hasta artículos domésticos, un mundo entero preservado en gelatina, un monumento al pasado que revelaba la profunda ambivalencia de Ford sobre el futuro que había creado. El proyecto del museo consumió millones de dólares y vastas cantidades de la atención de Ford durante las décadas de 1930 y 1940, y reveló otra dimensión de su necesidad de control, su deseo no solo de dar forma al presente y al futuro a través de sus innovaciones industriales sino de poser y curar el pasado.
De determinar que artefactos y historias serían preservados y como serían interpretados, de construir una versión de la historia estadounidense que validara su visión del mundo y su lugar. Dentro de ella, que presentara el progreso como una historia de genio individual y innovación mecánica en lugar de lucha colectiva y conflicto social, que celebrara a inventores y emprendedores mientras ignoraba en gran medida a trabajadores y movimientos sociales, que consagrara una visión particular de la identidad estadounidense centrada en valores protestantes, orígenes rurales y cultura anglosajona mientras marginalizaba o borraba las contribuciones de inmigrantes, afroamericanos y otros grupos que no encajaban en la definición estrecha de Ford del estadounidencismo auténtico. En Fairlane, habitaciones enteras se llenaron de adquisiciones históricas, con muebles y documentos y objetos que los agentes de Ford habían comprado en subastas o confiscado de sitios de demolición, una acumulación obsesiva que transformó porciones de la propiedad en un museo privado antes de que el museo oficial en Dearborn abriera al público en octubre de 1929, y estas colecciones, como la central eléctrica y los terrenos ajardinados y los corredores de servientes, servían funciones tanto prácticas como psicológicas, dando a Ford la ilusión de que podía preservar lo que valoraba, que podía crear un universo alternativo gobernado por sus principios estéticos, salud del caos y el cambio que caracterizaba la América moderna que había ayudado a crear pero que ya no entendía o controlaba, que podía detener el tiempo mismo a través del acto de colección y preservación, arrestando la decadencia y protegiendo objetos atesorados del inevitable paso del tiempo que lo llevaba hacia la vejez y la muerte. Pero mientras Ford llegaba a curator histórico en Fairlane, coleccionando edificios y artefactos para preservar una versión de América que nunca había existido realmente en la forma sanitizada que imaginaba, otra historia se estaba desarrollando en el ala prohibida de la propiedad, un escándalo que se susurraba en Dearborn y Detroit pero nunca se discutía abiertamente durante su vida, una relación que permanecía oculta en habitaciones que ningún periodista o biógrafo tenía permitido investigar, porque Henry Ford, el hombre que predicaba valores familiares tradicionales a través de su departamento sociológico y atacaba lo que veía como degradación moral en la sociedad estadounidense, mantenía una aventura a largo plazo con una mujer llamada Evangeline Coate, quien había trabajado como su secretaria personal y que estaba casada con Ray Dallinger, uno de los empleados más confiables de Ford quien gestionaba las operaciones de Fairlane y servía como conductor personal de Henry. Muchos historiadores ahora creen que Ford era el padre biológico del hijo de Evangeline, John Dallinger, nacido en 1923, un niño a quien Ford trataba con favor conspicuo que había mucho más allá de lo que cualquier empleador mostraría al hijo de un empleado, calmándolo con los mismos juguetes y atención que daba a sus nietos legítimos, los hijos de Edsel Ford. Visitando la propiedad Dallinger múltiples veces por semana a menudo diariamente y a veces más de una vez al día, comprando a los Dallinger una mansión sustancial en propiedad directamente adyacente a Fairlane con puertas de conexión que permiten a Ford visitar sin ser observado desde los caminos públicos, asegurando que Ray Dallinger, suya lealtad Ford había esencialmente comprado a través de este arreglo, permaneciera como uno de sus diputados más confiables y fuera recompensado con varias oportunidades de negocios y trato preferential que otros empleados resentían pero no podían cuestionar. La relación Dallinger revela la hipocresía en el núcleo de Fairlane, la brecha entre la moralización pública de Ford y su comportamiento privado, su disposición a usar su riqueza y poder para construir sistemas elaborados para ocultar el desorden de su vida real mientras presentaba al mundo una imagen de domesticidad rectificada, de matrimonio fiel y valores tradicionales, del tipo de claridad moral que insiste que sus trabajadores mantuvieran pero que él mismo violaba cuando era conveniente.
John Dellinger más tarde escribiría un libro afirmando ser el hijo ilegítimo de Ford, y aunque la afirmación nunca ha sido probada definitivamente a través de evidencia de ADN porque los descendientes de Ford se han negado a participar en prohibidas. La evidencia circunstancial es convincente y los susurros fueron lo suficientemente persistentes como para que todos en el círculo íntimo de Ford supieran o sospecharan la verdad pero mantuvieran la ficción porque sus trabajos y su acceso al poder dependían de su disposición a guardar los secretos de Ford. Clara Ford casi con certeza sabía sobre Evangeline, debe haber entendido las implicaciones de las ausencias frecuentes de su esposo y su atención obsesiva a los Dellinger, pero mantuvo el silencio público, canalizando cualquier dolor y enojo que sintiera en su trabajo filantrópico, sus jardines. Su papel como anfitriona en las reuniones cada vez más frecuentes de los poderosos en Fairlane, porque divorciarse de Henry o incluso confrontarlo públicamente habría significado renunciar a la posición y seguridad que Fairlane representaba, habría significado reconocer que la vida que habían construido juntos estaba fundada en una mentira, que su matrimonio era una actuación mantenida para consumo público en lugar de una asociación genuina, y así eligió habitar su ala de la casa, mantener su dignidad a través de segura estratégica, convertirse en efecto en una prisionera de la grandeza de la propiedad, atrapada por las mismas paredes que se suponía representaban su éxito y su legado a la sociedad estadounidense. En Fairlane, la arquitectura visible de piedra caliza y paisajismo ocultaba no solo la infraestructura física de corredores de servientes y maquinaria de central eléctrica sino toda una propiedad sombra de secretos, relaciones prohibidas, escándalos suprimidos, compromisos morales, cada uno requiriendo su propio tipo de mantenimiento, su propio gasto de energía para mantenerse oculto de la vista pública, y esta arquitectura oculta consumía tanta atención de Ford como el negocio de automóviles, porque la reputación era en última instancia lo que Fairlane fue diseñada para fabricar y proteger. Una imagen cuidadosamente elaborada del éxito estadounidense que no podía sobrevivir un escrutinio honesto pero que tenía que mantenerse a toda costa porque el sentido de sí mismo de Ford, su comprensión de su lugar en la historia, su creencia de que representaba lo mejor de los valores y el genio estadounidenses, dependía de que esta versión curada de su vida permaneciera intacta. Mientras tanto, más allá de los límites cuidadosamente mantenidos de Fairlane, más allá de los jardines de rosas y los céspedes cuidados y la cascada iluminada, la planta River Rouge de Ford se estaba convirtiendo en el complejo industrial más grande del mundo. Una instalación extensa que para la década de 1930 empleaba a más de 100,000 trabajadores y integraba cada etapa de la producción de automóviles desde materias primas incluyendo mineral de hierro y carbón llegando por barco hasta vehículos terminados saliendo de la línea de ensamblage, un logro extraordinario en integración vertical que representaba la visión de control total de Ford extendida a su extremo lógico. Pero el Rouge también se volvió sinónimo de condiciones laborales brutales y supresión laboral violenta, porque Ford, a pesar de su retórica anterior sobre el día de $5 y sus afirmaciones de defender al hombre trabajador, se había convertido en uno de los oponentes más violentos de los sindicatos laborales en la industria estadounidense, empleando una fuerza de seguridad privada llamada el Departamento de Servicio, dirigida por un ex boxeador y ex convicto llamado Harry Bennett, un maiden violento cuyo trabajo era prevenir la sindicalización a través de la intimidación, vigilancia y cuando era necesario, asalto físico. El Departamento de Servicio empleaba a cientos de hombres, muchos con antecedentes criminales reclutados específicamente por su disposición a usar la violencia, que patrolaban la planta Rouge buscando simpatizantes sindicales, que mantenían archivos sobre miles de trabajadores documentando sus asociados y sus puntos de vista políticos, que coordinaban con el Departamento de Policía de Dearborn que Ford efectivamente controlaba a través de su influencia política para suprimir actividades
Organizativas, YKL 26 de Mayo de 1937, participaron en lo que se conoció como la Batalla del Paso Elevado, cuando organizadores de United Auto Workers intentando distribuir literatura sindical en la planta rouge fueron atacados y golpeados por los hombres de Beneta plena vista de fotógrafos de noticias. Las imágenes resultantes de líderes sindicales ensangrentados incluyendo a Walter Reuther siendo transmitidas a nivel nacional y dañando permanentemente la reputación de Ford como amigo del hombre trabajador, exponiendo la violencia que siempre había sacado bajo su retórica paternalista. En Fairlane, durante los años en que el Departamento de Servicio estaba sistemáticamente aterrorizando a los trabajadores de Ford, Henry Ford se reunía regularmente con Harry Bennett para discutir estrategias laborales, revisar informes de vigilancia sobre presuntos simpatizantes sindicales, planear respuestas a campanas organizativas. Estas reuniones tenían lugar en el estudio privado de Ford, en habitaciones que nunca se mostraban a los visitantes, donde se coordinaba la maquinaria brutal del control laboral incluso mientras los jardines afuera florecían y la central eléctrica zumbaba y Clara entretenía a sociedades de damas en la sala de música iluminada por el sol, la propiedad funcionando una vez más como centro de comando y ocultamiento, un lugar donde la violencia podía planearse en hermosos alrededores, donde las decisiones que resultarían en juicios rotos y vidas arruinadas podían ser tomadas por un hombre que luego salía a alimentar pajaros y admirar sus rosas y jugar con sus nietos, la disonancia cognitiva aparentemente no causando ninguna angustia a Ford porque se había convencido a sí mismo de que los sindicatos eran una conspiración judío-bolchevique para destruir la industria estadounidense. Que los trabajadores que querían organizarse eran tantos o radicales o comunistas, que cualquier medio necesario para prevenir la negociación colectiva estaba justificado en defensa del sistema capitalista que lo había hecho rico y que crea representaba el orden natural de la sociedad estadounidense. La contradicción entre la fachada pacífica de Fairlane y la violencia que se comisa en nombre de Ford alcanzó su punto máximo durante la huelga de Ford de 1941, cuando la UAW finalmente logró cerrar la planta rouge a pesar de los mejores esfuerzos de intimidación de Bennett. Cuando decenas de miles de trabajadores abandonaron el trabajo y Ford se vio obligado a negociar, una humiliación que el industrial de 78 años experimentó como traición personal, porque se había convencido a sí mismo de que sus trabajadores lo amaban, que el día de $5 décadas antes había creado lazos de lealtad que trascendían el mero cálculo económico. Que los hombres que construían sus autos entendían y apreciaban su visión de armonía industrial donde la administración ilustrada cuidaba de los trabajadores que a su vez mostraban gratitud y deferencia apropiadas, y la huelga destrozó estas ilusiones, forzando a Ford a confrontar la realidad de que sus trabajadores lo veían no como un benefactor sino como un empleador cuyos intereses estaban fundamentalmente opuestos a los suyos, suya riqueza se había construido sobre su trabajo. Suya hermosa propiedad existía porque ellos trabajaban en el ruido y el calor y el peligro del rouge mientras él se retiraba a la tranquilidad de sus jardines y su estudio privado y sus relaciones prohibidas con mujeres que no eran su esposa. Después de la huelga de 1941, Ford nunca fue el mismo, su salud comenzó a declinar más rápidamente, sufrió una serie de pequeños derrames cerebrales que afectaron su memoria y su juicio, y en Fairlane se volvió cada vez más aislado, sospechoso incluso de los miembros de la familia, dependiente de Harry Bennett tanto para seguridad como para compañía. Mientras Clara y Edsel, el único hijo de Ford que él mismo estaba muriendo de cáncer de estómago exacerbado por años de esters de la crítica y la interferencia implacables de su padre en la gestión de la compañía,
trataron desesperadamente de arrebatar el control de la compañía de Bennett y preparos para una sucesión inevitable que Ford se negaba a reconocer porque reconocerlo significaría confrontar su propia mortalidad y la realidad de que su imperio continuaría sin él. Edsel murió en mayo de 1943, a los 49 años, y Ford, devastado pero incapaz de expresar su dolor de ninguna manera saludable, en cambio culpó a conspiraciones, culpó a banqueros judíos por creer esters que mató a su hijo, culpó a la prisión sindical, culpó a todos excepto a sí mismo aunque muchos que conocen a la familia creen que el trato de Ford a Edsel, su constante socavamiento de la autoridad de su hijo, sus críticas públicas y humiliaciones privadas, habían contribuido significativamente a la enfermedad que lo mató, y en Fairlane en los meses después de la muerte de Edsel, la casa tomó el carácter de un mausoleo, habitaciones cerradas, Clara y Henry apenas hablandos, la vida social vibrante de la propiedad extinguida, los jardines mantenidos pero ya no verdaderamente disfrutados. La central eléctrica continuando zumbando pero iluminando un escenario cada vez más vacío donde dos personas ancianas esperaban la muerte en una casa que había sido construida para celebrar la vida y el éxito pero que se había convertido en un monumento a la amargura y el arrepentimiento y todos los compromisos y crueldades que habían parecido justificados en la búsqueda de riqueza y control pero que en la vejez se revelaron como fracasos morales que ninguna cantidad de filantropía o preservación histórica podía redimir. El 7 de abril de 1947, Henry Ford murió en Fairlane durante un corte de energía causado por inundaciones que cerraron la central eléctrica. El hombre que había traído electricidad a millones muriendo a la luz de las velas en su dormitorio mientras Clara sostenía su mano, un final poético para una vida profundamente paradójica. Y fue enterrado en el cementerio familiar Ford en Detroit, su funeral al que asistieron miles incluyendo trabajadores automotrices y industriales y políticos pero elogiado con silencios notables sobre su antisemitismo, sus prácticas laborales, sus escándalos personales. Todas las verdades incómodas que Fairlane había sido diseñada para mantener ocultas pero que los historiadores y biógrafos pasarían décadas excavando de archivos y historias orales y el testimonio de aquellos que habían trabajado en los corredores ocultos de la propiedad. Clara permaneció en Fairlane durante 3 años más, manteniendo la propiedad por la fuerza del hábito pero ya no entreteniendo invitados, ya no cultivando sus rosas con el mismo entusiasmo, la casa convirtiéndose en una carga en lugar de un placer, 56 habitaciones resonando con recuerdos tanto dulces como amargos. Y cuando murió el 29 de septiembre de 1950, a los 84 años, la vida activa de Fairlane terminó, la propiedad pasando a los 4 nietos de Ford que no tenían interés en mantener una mansión masiva que requería docenas de personal y enormes costos operativos, y en los años inmediatamente después de la muerte de Clara, casi todo en la casa fue vendido en subasta. Los muebles y obras de arte y efectos personales que habían llenado Fairlane durante 35 años fueron dispersados a coleccionistas y comerciantes. Las habitaciones vaciadas de los objetos que los habían hecho espacios habitados en lugar de galerías de museo, Fairlane transformándose de hogar a caparazón vacío, su arquitectura oculta repentinamente expuesta porque no había nada más que ocultar, los corredores de sirvientes y las escaleras traseras ahora visibles para cualquiera que caminara, la central eléctrica silenciosa, los jardines comenzando su lento descenso a la naturaleza. En 1956, Ford Motor Company adquirió la propiedad y usó brevemente porciones de ella para archivos y oficinas, pero la compañía no tenía un uso real para una propiedad tan grande y en 1957, cedió Fairlane a la Universidad de Michigan Dearborn, que operó la propiedad como museo y centro de conferencias durante más de 50 años. Intentando preservar la estructura física mientras desarrollaba interpretaciones de su historia,
pero la universidad luchó con cómo presentar la propiedad, como contar la historia de la vida de Henry Ford sin minimizar su antisemitismo o glorificar su represión sindical o ignorar sus innovaciones genuinas, como reconocer tanto la grandeza como la oscuridad, la brillantez y la intolerancia, como dejar que los visitantes entraran a las habitaciones que Ford había tratado de mantener prohibidas sin condenarlo completamente ni absolverlo de responsabilidad por el odio que difundió y la violencia que autorizó. En 2010, enfrentando severas limitaciones presupuestarias durante la crisis económica de Michigan, la universidad transfirió Fairlane a una asociación que eventualmente llevó al establecimiento de una organización sin fines de lucro independiente, el Patrimonio Henry Ford, creado específicamente para gestionar la restauración y reinterpretación de Fairlane. Y a lo largo de las décadas de 2010 y en la de 2020, esta organización ha estado trabajando para restaurar la casa principal a su apariencia de 1919, el periodo inmediatamente después de que los Ford se mudaron y antes de modificaciones posteriores, mientras desarrolla simultáneamente nuevos programas interpretativos que confrontan la complejidad completa del legado de Ford, que cuentan historias sobre los sirvientes que mantuvieron la propiedad funcionando y cuyo trabajo era esencial pero invisible, sobre la violencia en la planta rouge y el reinado de terror del Departamento de Servicio, sobre el Dearborn Independent y el Judío Internacional y el papel de Ford en legitimar el antisemitismo globalmente, sobre Evangeline Dallinger y las relaciones prohibidas que contradicen la moralización pública de Ford, sobre todo lo que Fairlane fue construida para ocultar, porque solo abriendo estas habitaciones prohibidas, exponiendo la arquitectura oculta de riqueza y poder y compromiso moral, puede la propiedad servir algún propósito más allá de la nostalgia por un pasado que nunca existió en la forma sanitizada que Ford intentó fabricar y que sus admiradores continúan promoviendo. Hoy, Fairlane permanece cerrada al público para trabajos extensos de restauración, sus terrenos abiertos a visitantes que pueden caminar por los senderos y admirar los paisajes y ver la central eléctrica desde afuera, pero sus interiores permanecen en construcción. Trabajadores cuidadosamente quitando modificaciones posteriores para revelar acabados y materiales originales, historiadores revisando archivos en el Centro de Investigación Benson Ford para documentar no solo las vidas de Henry y Clara sino las experiencias de las docenas de sirvientes y jardineros cuyo trabajo hizo posible Fairlane, investigadores investigando el alcance completo de las actividades antisemitas de Ford y rastreando la distribución internacional y el impacto de el judío internacional que continúa circulando en la literatura de grupos de odio. Curadores preparando exhibiciones que presentan Fairlane no como un simple monumento a la innovación estadounidense sino como un sitio complejo donde la ambición y el odio, el genio y el prejuicio, la filantropía pública y el escándalo privado coexistieron dentro de las mismas paredes de piedra caliza, donde las habitaciones que fueron prohibidas durante la vida de Ford finalmente pudieron ser ingresadas y entendidas como parte de la historia completa en lugar de ser sanitizadas del registro histórico que encontramos en estas habitaciones prohibidas. Ahora que los archivistas y historiadores finalmente han obtenido acceso y comenzado el difícil trabajo de interpretación honesta. Encontramos el estudio privado donde Ford se reunió con William J. Cameron para planear la siguiente entrega de propaganda antisemita que inspiraría el genocidio nazi, donde revisó artículos antes de la publicación y sugirió personalmente objetivos para el ataque. Encontramos evidencia de las vidas diarias de los sirvientes en sus cuartos estrechos y corredores angostos, el Fairlane paralelo que existe para servir al Fairlane visible pero que nunca debía ser parte de la historia pública de la propiedad. Encontramos documentación de la relación Dallinger, cartas y registros financieros y testimonios que revelan la aventura amorosa prohibida que Ford mantuvo mientras predicaba moralidad tradicional a través de su departamento sociológico.
Encontramos registros de reuniones con Harry Bennett para coordinar la violencia contra organizadores sindicales, informes de vigilancia sobre trabajadores de Ford sospechosos de simpatías sindicales, evidencia de la campana sistemática de intimidación que hizo de Ford Motor Company el último fabricante de automóviles importante en reconocer a la UAW. Encontramos las contradicciones de un hombre que revolucionó la industria a través de la eficiencia de la línea de ensamblage pero nunca pudo lograr claridad equivalente en su razonamiento moral, que podía diseñar un automóvil que millones podían permitirse pero no podía diseñar una filosofía de vida que reconociera los costos humanos de su éxito. Que podía construir una central hidroeléctrica pero no podía generar el poder moral para reconocer su propia intolerancia y crueldad. Encontramos, en última instancia, un espejo que refleja no solo los fracasos de Ford sino las propias contradicciones no resueltas de América sobre riqueza y poder, sobre el precio que estamos dispuestos a pagar por la innovación y el crecimiento económico, sobre la relación incómoda entre progreso industrial y justicia social, sobre la forma en que construimos monumentos en nuestros héroes mientras tratamos de ocultar la evidencia de sus crímenes, sobre las habitaciones que colectivamente acordamos no entrar porque lo que contienen nos obligaría a reconsiderar narrativas que preferimos mantener simples, historias que nos contemos sobre la excepcionalidad estadounidense y la benevolencia del capitalismo y la neutralidad de la tecnología. Fairlane es importante no a pesar de sus habitaciones prohibidas sino debido a ellas, porque representa la complejidad completa del capitalismo estadounidense en el siglo XX temprano, los logros genuinos y los fracasos morales que no eran fenómenos separados sino íntimamente conectados, la innovación y la explotación que se financiaban mutuamente, la filantropía y el odio que coexisten en la misma mente, todo contenido dentro de la misma propiedad, todo parte de la misma historia, todo necesario para entender si queremos evaluar honestamente el legado de la industrialización y los costos del mundo que Henry Ford ayudó a crear, un mundo de movilidad sin precedentes y abundancia material construido sobre fundamentos de explotación laboral, odio étnico y la supresión sistemática de los derechos de los trabajadores a organizarse colectivamente para mejores condiciones. La propiedad permanece hoy como un monumento no solo al genio de Ford sino a las arquitecturas ocultas del poder que existen en cada sociedad, la forma en que la riqueza aísla a los ricos de la responsabilidad incluso mientras les otorga plataformas para difundir el odio. La forma en que el éxito genera la ilusión de que la aptitud mecánica se traduce en autoridad moral y que la perspicacia comercial califica a uno para pronunciar sobre cuestiones de cultura y etnicidad y organización social. La forma en que hermosos jardines y centrales eléctricas innovadoras y fachadas de piedra caliza pueden disfrazar la maquinaria de violencia y prejuicio que opera detrás de puertas cerradas, la forma en que la tranquilidad doméstica en un lugar depende de la explotación brutal en otro, la forma en que la paz de Fairlane requiere la violencia de la planta rouge. La forma en que las rosas de Clara florecen porque los servientes trabajaban invisiblemente, la forma en que la reputación de Henry como genio dependía de suprimir evidencia de sus fracasos morales. Y quizás lo más importante, Fairlane nos recuerda que las habitaciones que nos dicen que no podemos entrar son siempre las que más vale la pena investigar, porque contienen las verdades que algún poderoso decidió que deberían permanecer ocultas, la evidencia que complica la adoración de héroes y fuerza una comprensión más sofisticada. Los documentos y espacios y relaciones que revelan como propiedades como Fairlane fueron construidas no solo sobre visión de ingeniería sino sobre trabajo invisible, no solo sobre innovación sino sobre supresión de aquellos que desafiaban la autoridad absoluta del industrial, no solo sobre sueños de progreso sino sobre odio a aquellos que parecen amenazar la visión del soñador de lo que América debería convertirse, una visión que fue en última instancia estrecha,
Excluyent y profundamente antidemocrática a pesar de la retórica de Ford sobre server al hombre común.